ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰਮਾ ਡਾਵਰ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 2-1 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਬ ਵਾਇਸਬਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਕਬ ਵਾਇਸਬਰਗ, Hello. good morning, Mr. Weisberg. Good morning. You are on the air. Thank you. It's my pleasure to be here. Thank you, Mr. Weisberg. Mr. Jacob Weisberg ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾ ਨੇ। Mr. Weisberg, tell us about you. Since how long you are practicing immigration law? Well, I've been practicing law now for, that's 1971, so it's about be 44 years next month, in January. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੈਕਬ ਵਾਇਸਬਰਗ ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ 44 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। We welcome you, Mr. Weisberg. Tell us about new immigration law that is just introduced by Mr. Obama, President of the United States. Well, it's a fairly lengthy changes, and there's some very significant changes. So I'll go through a portion at a time. Do you want to translate each portion as I go through it? Is that how you do this? Yes, sir. Okay. All right. Well, I'll just do. I'll divide this up, and then so we don't go through the whole thing. It'll probably be very difficult to translate. Okay. Let me talk about the first program, and that's the one that's been around for for about a year. It's called Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA, and that's a current program. Has been expanded by President Obama. There had been what it was is that if you were born prior to January 15th, 1981, and you meet all the DACA guidelines, that was the current eligibility. They have removed, which meant basically you had to enter the United States before you were 16, and you had to be under 31 as of 2013. They have removed the upper age restriction. So it doesn't make any difference what your current age is as long as you enter the United States before you turn 16. And that's helpful because there are a lot of people that, that about 200, I think they estimate it's going to reach about 250,000 people who are not eligible under the current DACA program. Now, what the DACA program requires then is that you have been continuously residing in the United States since January 1st, 2010, rather than the prior requirement had been June 15th of 2007, so it makes it a little more generous. And then it had been a 2-year program, and now it's a 3-year program. So you got to remember, all these things I'm going to be discussing with you today are temporary. These are not in the immigration law itself now. It's in the way in which President Obama, through his executive authority, is applying things. And it's just, many of you may know the Republicans have, they are opposed to any of these changes. And frankly, I don't think they're going to be able to turn these back so long as President Obama is president. But, it is not a permanent program. It is a temporary program, but my experience is that once something is instituted, it's very difficult to turn the clock back. In any event, this new program will probably have forms and go into effect within 90 days following the President's address on November 20th, so it should be up and running on or before February 20th of 2015. Now, so that is the Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA. That refers to, people that enter just for young people who
who entered the United States before they turned 16. So that's that program. So let me stop there, and then I'll go to the next program. Thank you, Mr. Weisberg. Mr. Weisberg ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 15 2007 ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ 1 2010 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਏਜ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਨਵਰੀ 1 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਾਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਡੈਫਰਡ ਐਕਟ ਡਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 2,50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵੰਬਰ 20 ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ। Okay, now let me next go to the Deferred Action for Parents of U.S. Citizens and Lawful Permanent Residents, also known as DAPA, D-A-P-A. And again, this is new. This affects about 4.5 million people. And what this does is that a undocumented person living in the United States who on November 20th, 2014 is the parent of a U.S. citizen or a lawful permanent resident, which is the same as a green card holder, and meets certain guidelines, is allowed to be able to stay in the United States, obtain work authorization for up to a period of 3 years, and very possibly would also be able to get what's called parole, which would allow them to leave, go, and come. That's not quite certain. I'll get to that in a minute. But let me first talk about the basic outlines of the program. So it allows parents of citizens' children, now, they do not have to be minor children. They just are children. So if the child is an adult, that also makes the parent eligible. So the person has to have continuously resided in the United States since January 1st, 2010. And continuous residence is little different than what's called physical presence, because sometimes people leave for brief periods of time but still are continuously residing. So the fact that someone has left the United States for a brief period after January 1st, 2010 doesn't necessarily mean they've broken their continuous residence. By the way, on some of these things, it's really important that people consult an attorney who is knowledgeable in this area, because there are a lot of complexities to them. And even though I'm going to be going over some of these today, many of these things are very unique to each individual. You have to look at each individual's immigration history and criminal history to determine whether the person is eligible. Okay. The second thing is that you have to have been a parent of a U.S. citizen or lawful permanent resident born on or before November 20th, 2014.
And thirdly, and this is significant, is that you cannot be what's called an enforcement priority for removal. And there are now what that means is that. But let me do this. Let me come back to the enforcement priority. Let's just go through the. Why don't you just? I guess if you want to translate. Absolutely. Just what it is. It takes to be eligible for the DAPA program, which, by the way, will probably the forms are not yet out. So the forms are not out, and so if you see an advertisement about applying, that's not accurate. The forms will probably be out around May 19th, 2015. There'll be a $465 filing fee. Now, there are things that people can do now to prepare to file, the forms once they're available. But if they are not available, they won't be for some time. So people should not be induced to think that they can do something now other than collect information. Okay? Thank you, Mr. Weisberg. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਡਿਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 20, 2014 ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਾਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ 1, 2010 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 20, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। 90 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕਲਾਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਈ 19, 2015 ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ 19 ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ $465 ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ। Okay, now the last issue with regards to being eligible for the program, that you're not an enforcement priority for removal, and that is based on a memo that says these are enforcement priorities, and there are 3 priorities. And I'll go through them generally, but as I've told you, these are really issues that do require careful consideration by an attorney if you have any of these. Now, the first priority is
individuals who are suspected to be engaged in terrorism or espionage. The second one are in aliens apprehended at the border or ports of entry while attempting to enter the United States after November 20th, 2014. So that's a number one priority. So a person that is coming in now and is captured, apprehended at the border would not be eligible for this program. Aliens convicted of an offense which has to do with being involved in gang activity, criminal gang activity. Aliens convicted of an offense classified as a felony in the state, or aliens convicted of an aggravated felony. Now, that's the first priority, and generally people who have one of these conditions I have just described would not be eligible for the DAPA program. So do you want to just translate that? And I'll go to the second priority. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਪਤਚਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀਨੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਗਰਾਵੇਟਿਡ ਫੈਲਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਗਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਗਰਵਾਦ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਉਗਰਵਾਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ, I have a question. Which would also, I'm sorry. In felony, DUI is also involved. People who are caught during drunk driving or under the influence of any foreign substance, are they eligible or they will be also not eligible under DAPA? Well, the DUI or drunk driving is a priority 2. Let me go to priority 2 and I'll address that issue in just a moment, okay? Sure. The priority 2 are people, now the second priority is not as high as the first priority, but generally that's still going to make you ineligible. Now, these are aliens convicted of 3 or more misdemeanor offenses, other than minor traffic offenses, okay? Okay. Secondly, an alien convicted of a significant misdemeanor. And that means one misdemeanor, and that's defined as domestic violence, sexual abuse, burglary, unlawful possession or use of a firearm, drug distribution or trafficking, driving under the influence. Now, being under the influence of a drug is not specifically listed. Only distribution or trafficking is listed. Now, DUI is listed. And then they also include if you've been convicted of a misdemeanor for which you received 90 days or more in custody, actual custody, that would also be considered a significant misdemeanor. Now, with regards to driving under the influence or DUI, that is specifically listed. However, after you've completed probation for a DUI, you can go back into court and get that conviction set aside. If you've completed your probation and you basically rehabilitated yourself, you can go back to court and get your conviction set aside. And it is not clear at this point whether once you've gotten that conviction set aside that would no longer be considered
as a bar to the DAPA program. I mean, I think it is, well, I think it is likely that if you get the conviction set aside, that it would be, that basically you then be able to go forward into the program, because lots of folks have DUIs, and some of them many, many years ago. So I do think that, a DUI will disqualify you unless you get it set aside, and you can do that. So anyway, let me just go on on the second. This is still more on the second priority. And they, if you're apprehended of unlawful entry, but you have not been physically present in the United States continuously since January 1st, 2014. What that means is that if someone is illegally in the country, is picked up, that if you can establish that you've physically been in the country since January 1st, 2014, you are eligible for the program. But if they pick you up and you cannot show that you've been here since before January 1st of 2014, then you would be removable or deportable from the United States. And then the last priority 2 would be if you abuse the visa or visa waiver program, and that's very general. That could mean if you've used forged documents to come in, or if you came in on the visa waiver program and just stayed over. That's a little bit less clear, but that is certainly something that would have to be considered in the eligibility for this program. Okay, now that's the second priority. Let me just go through the third priority, because that's relatively small, and then you can discuss both of these. The priority 3s aliens are those who have been issued a final order of removal on or after January 1st of 2014. Now, this is the third and lowest priority. But, if you've issued a final order on or after January 1st, 2014. Now, what's good about that, however, is that there are people who have final orders of removal. They've gone to immigration court, they've been ordered removed, but they've never left. Now, if that occurred prior to January 1st of 2014, you are eligible for this program. So there are many individuals I know, in terms of the cases I have, who have a final order of removal, have never left the country. It occurred prior to January 1st, 2014, so they would be eligible if they are the parent of a U.S. citizen or legal permanent resident. So, Obama administration gave a huge benefit to illegal aliens who are living in the United States under this new law, DAPA. Yes, if you are the parent of a U.S. citizen or legal permanent resident, it affects about 4.5 to 5 million people. Yes, it's a huge opportunity for people who've been living in fear and without work authorization all these years, but who have been otherwise good citizens, have been here for a long time, and have raised their family here, and their children are either U.S. citizens or legal permanent residents. Thank you, Mr. Weisberg. Let me discuss this with my listeners from Bakersfield to Modesto, and from Badger Hawk to all the way down in west to Coalinga. Mr. Weisberg ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ DUI ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ DUI ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, DUI ਤੇ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ DUI ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਜਾਂ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟੀਮੀਨਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ DUI ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ DUI ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ DUI ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ DUI ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਰਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ DUI ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 1 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੇਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਬਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਔਰ ਜਨਵਰੀ 1 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 4.5 ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ 4.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੋ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ, we are moving to the next question as we emailed to you those questions. Okay, let me give you the third new change that is significant for most people. There's some others, but I'm not going to try and deal with them this morning. I'll just deal with this last issue. And that's called provisional waivers of unlawful presence. Now, what that means is this. There are many people who are able to try and immigrate because they have relatives, immediate relatives, who are citizens or legal permanent residents. If you've been in the country for more than 6 months without document illegally, you entered illegally and you stayed illegal, or no, sorry, I take that back. If you've been in the country without documentation, even regardless of how you entered, for more than 6 months, you're subject to what's called a bar. You cannot, if you leave the country, you cannot come back. If you've been here for more than a year illegally, you cannot come back for 10 years. It's called a 10-year bar. So many people enter the United States, have never left, but in order, because they entered illegally, they would have to go back to their home country
Mexico, India, wherever, in order to pick up their visa and come back. But once they leave the country, they're subject to a 10-year bar. They cannot come back for 10 years because they have been illegally in the country for more than a year. Now, there is a waiver of that, however. You can get that waived. And the problem in the past has been that you have to leave the country, you go to the embassy, and then they will then process the waiver, and you can be outside the country for months while they're processing it, and of course you do not know when you leave the country whether you're going to get the waiver. Now, there's a new provision now it's a provisional waiver, which means that if you're in the country, you can file for this waiver before you leave. And that means that, if that takes 2 or 3 months, that's done while you're in the United States. If your waiver is approved, then, 99% sure that you're just going to go to the embassy abroad, India, China, Mexico, wherever, for a matter of days before you're able to come back because you've already gotten a waiver of the unlawful presence. Now, that program has been around for a while, but it was limited only to spouses or sons and daughters of citizens, and that's kind of a limited group. It is now under President Obama's new proposal that also is now expanded to spouses or sons or daughters of permanent residents also. So now, the waiver is available to any family-based petitioner. Now, that's extremely helpful because it certainly takes a lot of stress out of your life if you've already gotten that waiver approved, and you don't have to be sitting abroad for 2 or 3 months while you're going through that process. The other important change in this law is that in order to qualify for the waiver, you have to prove what's called extreme hardship on the petitioning citizen or permanent resident. Say it's your spouse. You got to prove an extreme hardship, and the problem is that extreme hardship has never been very well defined, and they are now, they're now going to more clearly define extreme hardship, so that what that means, what you've got to prove to qualify for the waiver, is going to be more express, and so you can, the standards are going to be a little easier to, I think, meet. You'll know exactly what it is that you're going to, be trying to show to the Immigration Service to show that it would be extreme hardship, and that is hardship for spouses or parents. That's the only kind of hardship that can be considered. Not to children directly, but to spouses and parents who are either U.S. citizens or legal permanent residents. Anyway, so now that's also a very significant change, and I'm going to limit myself this morning to discussion of the 3 programs I've just talked to you about. So if you Thank you. Yes, Mr. Weisberg. Thank you so much. ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਲਾਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵੇਵਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ
ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵਰ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਵੇਵਰ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਵਾਇਸਬਰਗ ਵੀ ਨੀਡ ਕਪਲ ਆਫ ਮਿਨਟਸ ਟੂ convey messages. Well, let me just summarize two other things. I won't go into them, but just so people know, okay? Okay. One is there's some changes that are going to be helpful to U.S. businesses and skilled foreign workers that are pretty complex. And I think if you are trying to immigrate someone on an employment-based, that you should consult an attorney, but there are some good changes with regards to that. The last change is, and that's just that in terms of naturalization, that they're going to allow applicants to use credit cards. And the reason is that many people, are eligible for citizenship but can't afford the filing fees, which is like $650. They're going to be able to do that on a credit card, so you can file sooner and pay off your credit card. That's the other major changes. Awesome. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਤਰਫੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 492 2870। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਨੋਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਡਿਟੇਨਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਵਰਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ, LLC ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 5594922870। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 349 1481 559 349 1481, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਜੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਸ ਕੈਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕਲੋਵਿਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਗਸ ਕੈਨੀਅਨ 'ਤੇ ਚੈਸਟਨਟ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਿੰਟਨ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 276 9999। ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ 'ਤੇ 99 'ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 274 6615 559 274 6615 ਜਾਂ 761 1600 559 761 1600। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੋਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਂਡ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 5598003312 800 3312।
ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ KB ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 5596812828 559 681 ਇਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋ ਹੋਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ। ਗਲੋਬ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 1256 ਵੈਸਟ ਰਿਵਰ ਗਲੈਨ ਐਵਨਿਊ ਰੀਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 3919019। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੜੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਬ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਤੋਂ। 1256 ਵੈਸਟ ਰਿਵਰ ਗਲੈਨ ਐਵਨਿਊ ਰੀਡਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 93654 ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 5593919019। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਬ ਵਾਈਸਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ, ਯੂ ਆਰ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ ਅਗੇਨ। Okay. I think the last thing I'd like to tell people is what they can do now, because the forms are not available, but there are things that they can do now so that when the forms do become available, they would be ready to proceed. One is they need to gather documents related to identity, who they are, like passports, birth certificates. The birth certificates are in a foreign language. They need to be certified, translated into English. They have to show the relationship to a U.S. citizen or a legal permanent resident child. That would normally just be a birth certificate. Or if it's a stepchild, that would be a little bit more complicated. That would require a marriage certificate and showing that the step-parent relationship began before the child was 16. You need to prove continuous residence since 2010. And continuous residence means documentation such as PG&E bills, electric bills, rental documents, if you own the house payments, job records showing that you've been physically present in the United States. Sometimes you can use pictures showing that you've been in the United States. So you want to start gathering documentation showing that you've been continuously a resident of the United States since 2010. And then you need to prove that you were physically present in the United States prior to November 20th, 2014. And again, that can be work documentation showing that you're at work. It can be medical documentation. And then if you have a criminal record, then you need to get copies, certified copies of anything that you've been convicted of. It's also important that you not travel abroad during this period from now until the time these forms come out. Save your money for the $435 fee. And this is important, you've got to be careful that you do not get sucked into a fraud kind of deal. That is, if people start telling you, okay, I can file for you now, that's not true. And you need to be careful that you're not taken advantage of by anyone. A lot of this information is online if people can do that. But if not, the program for parents, that is not going to be started until probably May of 2015. And if anyone tells you differently, that's just not true. What you can do is start collecting these information I've just told you. And once the forms are prepared, and the Immigration Service is starting to accept them, and you can always find out by just going on to the USCIS, United States Citizen Immigration Service website, and they'll tell you if they're accepting applications. It's right there on their website. Okay, so that's the last thing I have to say about the program, about things because that's one of the questions you asked is, what can people do right now? And that's what they can do right now. Yes, Mr. Weisberg, thank you so much. ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਰੋਤਿਓ, ਮਾਤਾਓ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਵੋ, ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਸਬਰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਾਪਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਟ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ PG&E ਦਾ ਬਿੱਲ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ W2 ਨੇ, ਪੇ ਸਟੱਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋਬ ਦਾ ਰੈਕਡ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵੰਬਰ 20 2014 ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਕਡ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ਬਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਡੋਂਟ ਟਰੈਵਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਸਕਟ ਇਨਟੂ ਫਰਾਡ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ 19 ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। 19 ਮਈ 2015 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ਬਰਗ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਮਿਸਟਰ ਵਾਈਜ਼ਬਰਗ, if anyone needs your assistance or wants to approach you or has questions, how they can approach you? Well, they can contact my office. It's at 844 North Van Ness Avenue, Fresno, California, 93728. And my number is 559-441-0201. And you can schedule an appointment, and then I can discuss the matter, directly with you if you have any questions. So that's how they can contact me. I also have an email. I also have a website, but you can email me at jmw@jweisberglaw.com. But frankly, the best way of getting information from me about this, because it is so particular to each individual, is to set up an appointment if you want to really go thoroughly through to see about your eligibility. ਦੋਸਤੋ, ਮਿਸਟਰ ਜੈਕਬ ਵਾਈਜ਼ਬਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ 844 ਨਾਰਥ ਵੈਨਿਸ ਐਵਨਿਊ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 93728। 844 ਨਾਰਥ ਵੈਨਿਸ ਐਵਨਿਊ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 93728। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 559-441-0201, 559-441-0201। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ jmw@jweisberglaw.com। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। Mr. Weisberg, last question before we will close our show. Okay. What are your thoughts about new Immigration Reform Act in general? Up to this point, whatever we talked how this can be happen, what are the rules and regulations, who can apply, etc. But what are your personal thoughts about this new immigration law, how it will affect our economy? You are an activist, you represented people in many ways, in civil cases, in immigration cases, in civil rights, in human rights.
looking into these all the things, and you are having an experience of 44 years, how this new law will affect our economy, how our economy will be benefited? Well, I don't think there's any question the economy will be benefited because this country has always been based on the efforts of immigrants. They bring new ideas, they bring their effort, they work harder. Many times the children of immigrants do extremely well. They're very highly motivated. This country has always been, much of its success has always been based upon the immigrants who have come to this country, whether it's, the Irish, the Italians, the Jews, people from Southeast Asia, much of, people from India and China now are providing a great deal of scientific background. They're very highly trained, they're very highly educated, they're very highly motivated. In a sense, what I've learned, frankly, Mr. Rama, is that it's sometimes the success of the immigrants that causes the problem with the rest of the population, because there are many people who are not doing well in the economy, and they're angry about it. And when you get angry about not doing well, the easiest people to blame are the ones that are not like you, the immigrants, minorities, blacks, Hispanics, Southeast Asians, East Asians. I mean, when the people that are not doing well, and there's many of them in this country, their anger is not focused on, really what's going on, what's the reason why they're not doing well. It's saying the reason you're not doing well because you have a minimum wage job is because the jobs are being taken up by illegal immigrants. It's not true. But that's what people are being told, because they do, and the politicians are running for election based on the arguments that, vote for me and I'm going to kick people out, and you're going to go from being a minimum wage employee to something else. It's not true. It's just not. It's simply not true. But politicians have historically, in this country and other countries, always taken advantage of the other. And that's what I think has to be faced. That's why this immigration issues have not been resolved much sooner. Thought this would have been dealt with. There's 12 million people in this country undocumented. You'd think that this would have been done years ago, and you have to ask yourself why it has not been done. And it's not been done, I think, because of the fact that the politicians use immigrants as scapegoats, as they always have. Thank you, Mr. Weisberg. Thank you for joining us. Have a nice and wonderful day. Thank you.